Hi, my name is Jayashankar. I'm the HOD of Mechanical Engineering with MES College of Engineering and Technology. Today, we'll be seeing the theory part for roller bearings. See, basically, a bearing is the mechanical element that permits a relative motion between two parts, such as a shaft and a frame with minimum friction. Friction കുറയ്ക്കുന്ന ലെവലിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ബെയറിംഗ്. ബെയറിംഗിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ഈസ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ, low starting and running of friction, carry both radial as well as thrust loads, easy replacement, dependability in service, low maintenance and compactness. It can be used for mounting shafts placed in any position. ഏത് പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് മൗണ്ട് ചെയ്യാം. ആക്സിൽ സ്പേസ് കുറച്ചേ എടുക്കുള്ളൂ. ഷാഫ്റ്റിന്റെ അലൈൻമെന്റ് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. സ്ലൈഡിംഗ് ബെയറിംഗ്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. വളരെ നോയ്സി ആയിരിക്കും. ഹൈ സ്പീഡ്സിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഷോക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും, പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഹൈ ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് ഡ്യൂ ടു ഇവൻച്വൽ ഫെയിലിയർ ബൈ ഫറ്റീഗ്. Then the last one is the design of bearing housing is very complicated. Classification of bearings. There are different classification of these bearings. One among them is based on the type of contact. Type of contact വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ്. അതിനകത്ത് പ്ലെയിൻ ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, ചാനൽ ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, സ്ലീവ് ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് റോളർ കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബോൾ ബെയറിംഗ് ഉണ്ടാവും, റോളർ ബെയറിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും, പിൻ ബെയറിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് വൈസ് ഇറ്റ് ഗോസ്. ഒരു റോളർ ബെയറിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റോളർ ബെയറിംഗ്സ് നോർമലി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിങ് ഉള്ളത്. ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന വട്ടങ്ങളെല്ലാം റോളേഴ്സ് ആണ്, ചിലപ്പോൾ ബോളുകളായിരിക്കും. ഇന്നർ റേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്, ഔട്ടർ റേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. ഈ ഔട്ടർ റേസിന്റെ ഇന്നർ റേസിന്റെ ഇടയിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ബോളിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ റോളറിനെയോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കാം. ചില കേസുകളിൽ ഇന്നർ റേസ് ആയിരിക്കും കറങ്ങുന്നത്, ഔട്ടർ റേസ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാം. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം സ്റ്റേഷനറിയും മറ്റൊരെണ്ണം കറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബോളുകൾക്ക് പകരം അതിന്റെ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് വരും, നാച്ചുറലി ഫ്രിക്ഷൻ കൂടും, വെയർ ആൻഡ് ടയർ കൂടും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സുകളെല്ലാം ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ടൈപ്പിൽ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമില്ല. The friction will be lesser, so as the wear and tear will also be lesser. Then based on the type of loads, radial bearing ആയിട്ടും thrust bearing ആയിട്ടും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. Radial bearing എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ which supports load which is perpendicular to the axis of the shaft. Thrust bearings supports load which are parallel to the shaft. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഡിസൈൻ ഓഫ് റോളർ കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് ആണ്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് which we need to understand. The first one being the static load carrying capacity. The static load carrying capacity of a bearing is defined as a static load which corresponds to a total permanent deformation of balls and races at the most heavily stressed point of contact, which is equal to 0.001 ball diameter. Next is the dynamic load carrying capacity. It is based on the fatigue life of a bearing. It is also defined as the radial load or thrusted load that can be carried for a minimum life in millions of revolutions. Next is the minimum life with 90% reliability. Rating life is a group of identical ball bearings are defined as the number of revolutions that 90% of the balls or ball bearings will complete or exceed before the first evidence of crack. ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബെയറിങ്സ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ
90% റിലയബിലിറ്റിയിലെ എപ്പോഴും പറയുള്ളൂ. അതായത് നോർമലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസും എല്ലാം 90% റിലയബിലിറ്റിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓർ anything based on another reliability condition, we'll have to use another equation which converts it from 90 to the desired one. Next is the equivalent bearing load. See, ഒരു ബെയറിങ്ങിനകത്ത് റേഡിയൽ ലോഡും ത്രസ്റ്റ് ലോഡും ഉണ്ട്. Naturally, it is very difficult to actually maintain these two components at the same time. So, another single hypothetical load ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുക, which we call as the bearing equivalent load. Equivalent load P is given in equation 16.7b, page 373, out of which the equation reads itself as P will be equal to X into V into FR plus Y into FA, where the FA is called the axial load, FR is the radial load, and X, Y, and V are the radial load factor, axial load factor, and rotation factor respectively. These three are given in table 16.3, page 381. Now, the value of V, even though it's given, the value will be 1.0 for inner race rotating and 1.2 for inner race stationary. These are the two conditions available. So it will be better if you can actually remember it by yourself. Next is load life relationship. The relationship between the load life is given in equation 16.4a and 16.4b. 16.4a corresponds to that for ball bearings, and 16.4b corresponds to that for the roller bearings. The equation reads as ln will be equal to C divided by P raised to 3. Here it will be C by P raised to 10 by 3, where C is the dynamic load factor, P is the equivalent load as we have seen before also. The relation between life in millions of revolution and life in working hours is given by equation 16.11a, page 375, and reads itself as ln will be equal to 60 into capital N into LH divided by 10 raised to 6. Values of bearing and selection can be done from table 16.9a, page 387. Life of a bearing. The life of an individual ball bearing may be defined as the number of revolutions which the bearing runs before the first evidence of fatigue develops in the material of one of the rings or any of the rolling elements. Next is the basic dynamic load rating of roller contact bearings. The basic dynamic load rating is defined as the constant stationary radial load or constant axial load which a group of apparently identical bearings with stationary outer rings can endure for a rating life of 1 million revolutions with only 10% failure. Next is ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. That is why I am just reading it, just not making any വലിയ explanations കൊണ്ടുവരാത്ത അതുകൊണ്ടാണ്. Dynamic equivalent load for roller contact bearing. The dynamic equivalent load may be defined as a constant stationary radial load or axial load which, if applied to a bearing with rotating inner rings and stationary outer rings, would give the same life as that which the bearing will attain under the actual conditions of load and rotation. Now we have another thing, which is the median life. Median life is given by 5 into LH for deep groove ball bearing and 4.08 into LH for other bearings. Probability of survival. It is a relation between the reliability of life of bearing. The expression can be written as, see, this equation is actually not available in the data. It is a base equation in which it reads as L divided by L90 will be equal to
ln 1 by r divided by ln 1 by r0 r90 the whole raised to 1 by b. ഈ b എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പല വാല്യൂസിന് പലതായിരിക്കും. We'll discuss about it later. But the thing is, the reliability 90% അതായത് 0.9 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ആണെന്ന് L90 എന്ന് പറയുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ചിലപ്പോൾ 6 തരികയാണെങ്കിൽ L കണ്ടുപിടിക്കണം, L തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 6 കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Selection of ball bearings from manufacturer's catalog. Calculate the radial and axial forces on the bearing and find the equivalent bearing load. Select the type of bearing for a given application or value. Determine the values of X or Y from the catalog. The value of X for a single deep groove ball bearing is given in table 16.3, where values depend upon FA divided by FR and FA divided by C0. The selection of bearing is done by trial and error. Calculate the dynamic load capacity from equation 16.4a and 16.4b. Check whether the selected bearing has the required bearing capacity. Depending on cases, these design procedures may have some alterations, which we will discuss in the next session, which discusses the different problems regarding the roller bearing. Thank you.